waa Arbaco afarta bisha December sanadka 2024 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaki caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadeena saaki caalamka waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo sheegay in magaalada Kismaayo laga abaabulayo ama laga daabulayo ciidamo loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka ay geeyeen deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Hoose si ay ula wareegaan meelaha ay ka baxeen ciidamada ADMIS, taas oo sii kordhisay xiisadda ka dhacaysa dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. in magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyay deegaan ka mid ah geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ADMIS oo ah waajibaad saaran dowladda. waxaa kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan xusuus iyo faahfaahin qaraxii hotel Shamow lagula beegsaday arday qalin jebinaysay 3 bishii December ee 2009 oo 15 sano ay ka soo wareegtay. wax aad u naxtin badan oo dadkii hadda aad ka soo kacdo la fadhisay oo hortaada ayuu meydha wada yaala iyo qaar rafanayo sii dhimanaya. marka waa garan kartaa runtii waxay ahayd waa aad iyo aad aan u reebtay naxtin weyn. qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadeena saaki caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. mudanayaasha baarlamaanka Kuuriyada Koonfureed ayaa Arbacada maanta ah ku baaqay in xilka laga xayuubiyo madaxweyne Yoon Suk Yeol kadib markii uu Talaadadii shalay ku dhawaaqay sharciga dagaalka loo adeegsado ee martial law, kaas oo uu markii dambe ka laabtay. soo saarista sharciga dagaalka ee martial law ayaa dhalisay xasaradii ugu weyneed ee siyaasadeed ee muddo 10 sano ah ka dhacda dalka afraad ee dhaqaalaha weyn ee qaaradda Asia. ilaa 190 mudane oo xarunta baarlamaanka xoog ku galay kadib markii ay jireen militariga ayaa dhammaan cod isku mid ah ku diiday sharciga martial lawga ee uu soo rogay madaxweyne Yoon. xildhibaanada ayaa waxaa ku jiray 18 ka mid ah xisbiga madaxweyne Yoon. waxaa sidoo kale guud ahaan Kuuriyada Koonfureed gilgilay banaanbaxyo waaweyn oo ay dadka ku diideen tallaabada uu qaaday madaxweynaha. madaxweyne Yoon Suk Yeol ayaa khudbad laga baahiyey telefishinka qaranka ku sheegay in uu soo saaray sharciga dagaalka loo adeegsado si uu dalkiisa uga difaaco dalka dariska la ah ee Kuuriyada Waqooyi oo ah dal hubeysan ama ku hubeysan hubka nukliyeerka iyo shakhsiyaad ka soo horjeeda ilaalinta dastuurka iyo dowladnimada Kuuriyada Koonfureed. cadaadiskaasi kadib ayuu madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ka laabtay go'aankiisa. ururada shaqaalaha Kuuriyada Koonfureed ayaana durba maanta ku dhawaaqay inay bilaabi doonaan shaqo joojin ilaa uu madaxweynaha iska casilayo. dibadbaxyo waaweyn oo taasi lagu dalbanayo ayaana la filayaa inay bilowdaan Arbacada maanta ah. urur maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in ilaa 135 qof ay ku dhinteen kadib markii ay dumeen darbiyada garoon kubadda cagta ah oo ku yaala dhinaca koonfur bari ee dalka Guinea Axadii. tirada hadda la helay ayaa 2 jeer ka badan tan ay dowladda shaacisay Isniintii oo ahayd dhimashada ilaa iyo 56 qof. go'aan garsoore oo muran dhaliyey ayaa sababay rabshado garoonka ka dhex bilowday. waxaa xigay booliska oo furay sunta dadka ka ilmaysiisa, taasoo keentay in isbuursi uu ka dhaco garoonka kubadda cagta ee magaalada Zarakore. kooxda wadajirka ee xuquuqda aadanaha ee gobolka Zarakore ayaa Talaadadii sheegay in warbixinta ay soo saareen ay ku sheegeen xogo ay ka soo ururiyeen isbitaalada, goobjoogayaal, masaajidada iyo kaniisadaha iyo weliba qoysaska dhibanayaasha iyo warbaahinta maxalliga ah. dadka dhintay ayaa intooda badan ay da'dooda ka yareed 18 sano. 50 kale ayaa la la'yahay sida warbixinta lagu sheegay. dowladda militari ee xukunta Guinea ayaa Isniintii sheegtay inay bilaabayso baaritaan arrinkan lagu sameeyo. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa naga intaa.
subax wanaagsan mar kale dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in magaalada Kismaayo ay xarunta maamulka Jubbaland laga daabulayo ciidamo uu tilmaamay in loogu talagalay inay la dagaalamaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ee dhowaan loo geeyay deegaan ka mid ah dalka inay la wareegaan meelaha ay ka baxeen ciidamada nabad ilaalinta ADMIS kuwaas oo uu dhammaanayo howlgalkooda bishan December marka ay soo gabagabowdo. hadalkiisa ayaa imaanaya iyadoo maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda Federaalka ee Soomaaliya kadib markii hoggaanka sare ee dalka ay ku eedeeyeen xadgudub dastuurka ah iyo inay ciidamo geeyeen deegaano nabdoon. Xamse Cabdi Barre ayaa nasiib darro ku tilmaamay in magaalada Kismaayo ciidamo shisheeye oo duulaan ku ah dal kale looga arko ciidanka xoogga dalka ay u direen deegaano ka tirsan degmada Badhaadhe ee Jubbada Hoose kuwaasoo ay ugu talagaleen inay la wareegaan salgiyada ay ka baxaan ciidamada ADMIS ee aaggaasi ku yaala. ra'iisul wasaaraha oo ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa wuxuu kaloo intaa ku daray in militariga Soomaaliya ay halkaasi geeyeen iyagoo ka jawaabaya baaqa dadka deegaanka ee ilaalinta nabadgelyada. laakiin Kismaayo hadda laga rarayo ciidamo uu tilmaamay in kuwaasi laga horgeynayo sidoo yiri. waxaa habeen iyo maalin aad ogtihiin in magaalada Kismaayo laga raro ciidamo hubaysan oo loo dirayo inay la soo dagaalamaan wiilal Soomaaliyeed oo ka tirsan SNA ama xoogga dalka Soomaaliyeed oo loo geeyay deegaan ka mid ah geyiga Soomaaliyeed si ay ula wareegaan deegaanadii ay ka baxeen ciidamada ADMIS oo ah waajibaad saaran dowladda. waxaan ognahay deegaanada ay hadda lagu daldalayo ciidamada Kismaayo laga raro habeen iyo maalin in ay ka baxeen ciidamadii ADMIS. waxaan ognahay dadkii deegaanka oo gudoomiyihii deegaankaas ugu horeeyay in uu codsaday oo magaalada Kismaayo ka codsaday iyo maamulkii ka jiray in ay keenaan ciidamo soo buuxiya meeshii ay ka baxeen ciidamada ADMIS. kadibna ay deegaanku maamulkii ay ugu jawaabeen ma heli karno ciidamo aan meesha keenno. ayagoo marka halkaas marayso deegaanka oo gudoomiyaha ugu horeeyo dowladda Federaalka waxay ka codsadeen siday deegaanada kale markii laga baxo ay ciidamada loo geeyay in halkan ciidan military la keeno si amniga loo ilaaliyo oo aysan khawaarijtu u qabsanin deegaankaas. dowladda iyadoo ka jawaabaysa ayaa ciidamo kooban oo loogu talagalay deegaanadaas inay amnigooda sugaan lana wareegaan deegaanadii ADMIS ka baxeen ayaan u dirnay. nasiib darro waxaa loo arkay oo magaalada Kismaayo looga arkay ciidamadaas inay yihiin ciidamo oo occupying force ama ciidamo raba inay qabsadaan dal oo ku soo duulaan oo ciidamo shisheeye inay yihiin camal. sidaas ayaa loo fasiray. hadalka ra'iisul wasaare Xamse ayaa imaanaya iyadoo maamulka Jubbaland uu ku dhawaaqay inay si rasmi ah u joojiyeen xiriirkii iyo wada shaqayntii ay la lahaayeen dowladda Federaalka ee Soomaaliya to appoint people with special needs in leadership positions to ensure minority representation. Officials across different states says the certificate of examinations has started well despite 5 students missing the exams in Nasir and logistical challenges caused by flooding. And the government of Abiy administrative area has expressed concern after the Secretariat of the 8th Governors Forum declined to read publicly recommendations on the final status of Abiy. These stories and more coming to you in this news bulletin with me, Darlington Moses, and now the news in detail. The Union of Persons with Disabilities in South Sudan is calling on the transitional government to appoint people with special needs in leadership positions to ensure minority representations. The Union chairperson, Robert Ladu, a visually impaired person, made the remarks on the recommendations and commemorations of the International Day of Persons with Disability today. The day celebrates the achievement of people with special needs and highlights the challenges they face in society. Mr. Ladu says people with disability play a crucial role in the society and leadership skills as they contribute to community development and decision-making processes. He says the government should appoint more people from the minority group to serve in institutional positions. Robert Ladu spoke to iRadio this morning in an exclusive interview.
Disabilities is amplifying the leaderships of persons with disabilities for an inclusive and sustainable future. Meanwhile, some persons with disabilities say they are able to work and support their families again after receiving physical rehabilitation and psychosocial support from the Physical Rehabilitation Reference Center in Juba. The center, managed by the National Ministry of Gender and Child Social Welfare, was established in 2009 and is supported by the International Committee of the Red Cross. According to the ICRC data, the center has provided over 1,600 people with psychoeconomic rehabilitations, helped nearly 10,000 people with psychotherapy sessions, and provided mobility aid, wheelchairs, and postural support devices to over 1,000 people. Muku haya xanuunka prostate-ka, kaadidu muku gubtaa, musqusha ma aadaa mar walba. Ma dareentaa marmarka qaar inay kaadidii weli ku hayso markii aad musqusha ka soo baxdo, ma isleedahay weli kaadidii may kugu soo bargooday. Haddaba kaadidii kuguma aysan bargooyin ee waxaa caalir iyo barar galay xanuunka qanjirkaaga prostate-ka. Haddaba intaada stage 3 gaarin nala soo xiriir haddii kaadidu ku gubayso, haddii aad dareemayso in ay kaadida markasta ku qabanayso musqusha aad ku diqaynayso, haddii hormoona balansigaaga uu qaldan yahay, haddii ugxaamahaadu ay daciif yihiin, haddii aad xaajiyadaada waqti qurux badan la qaado weysay oo aad awoodi weyso awoodaadu ay yareeytay, haddii aad qabto xanuunka biyo-baxa degdega ah, nala soo xiriir si aan kaaga caawino. Taleefankayga waa taleefanka shaashada saaran, meel kastoo joogta adduunka waad naga helaysaa. 168 wadan ayaan ka shaqeeyaa. Taleefanka shaashada saaran igala soo xiriir. Users at the center include those with severe dilemmas caused by the Sudan civil war to emerging causes of diabetes. The person said the rehabilitation service gives them the opportunity to work like any other normal person. They speak to iRadio last week on the eve of the International Day of Persons with Disabilities. Caused by flooding, nearly 50,000 candidates started the certificate of secondary education exams in 319 centers across the country yesterday. The government warns against malpractices. The examination was officiated by Vice President Hassan Abdelbagi, who appeals to the students to concentrate on what they revise and write the exams with integrity. He strictly warns the candidates against malpractice, citing examination results cancellation. In the Upper Nile State, more than 2,200 students sat for this year's exam in 16 centers, according to the Acting Director General of the Minister of Education. James Deng says 5 students were absent from the annual exams in Nasir County under unclear circumstances. He however says all the state counties have received their papers. He spoke to Asia. Ms. Grace Apple says 2,421 students sat for this year's examination, which increased with 365 students compared to last year. u badan kuwa culumta caafimaadka ka bartay jaamacadda banaadir ee magaalada Muqdisho markii uu qarax dhacayay waxaa mikrofoonka haystay oo khudbad jeedinayay Dr. Cusmaan Maxamuud Dr. Dufle oo hadda ah senator ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Dadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayaan kula xiriiray waxaana weydiiyay dhacdadan iyo waxa ay isaga uga dhigan tahay marka hore. A national identity that is South Sudan, and we have been battling for that for quite a number of years. Yes, I understand it is an international global issue, outstanding issue between South Sudan and Sudan, but adopting resolutions on the citizen of Abyei, it is not a crime and it's not something bad. Although South Sudan designates Abyei as one of its 3 administrative areas, the region has been contested by Sudan and South Sudan since 2011, when the two nations separated after 21 years of civil war. Abyei is the traditional homeland of the Ngok Dinka, but headers linked to the northern nomadic Arab tribe of Missouri seasonally crossed the Abyei with their cattle in search of water and pasture in the dry season and trade goods. In 1972, at the
muhiim end ah of the oo Sudan's first ardayda civil kala war, the jebinaysay Addis Ababa Agreement promised residents of Abyei the jaamacadda right to hold a referendum to mas-uuliin ka determine tirsan whether they dowladdii would remain or waalidiintii iyo they dad would badan go ay to be the runtii part of the qaarna ay ku new dhinteen qaarna ay ku Southern dhaawacmeen Sudan brother. maalin aad iyo aad u murugo badan However, ahayd in 1983, Sudan descended into another civil war after President Jeffrey Nimeri refused to implement the agreement and allow Abyei to hold its referendum. The war ended after signing the Comprehensive Peace Agreement in 2005, which concluded and included the Abyei Protocols stipulating that the regions would remain under special administrative status. The regions were said to hold a status referendum to allow its residents to determine whether Abyei would become part of Sudan or South Sudan. In October 2013, the North Dinka held a referendum in which they overwhelmingly voted for Abyei to be part of South Sudan, but the result was not recognized by either Sudan or South Sudan. This is irritating news. More than 500 women and youth have graduated from 3-month technical and vocational training in Rumbek with skills in different professional aspects in Lake State. The technical course funded by United Nations Cultural Agency UNESCO and facilitated by Across South Sudan equipped the youth with skills in tailoring, veterinary services, construction, masonry, hairdressing and catering. Ben Waiko, Director General in the National Ministry of Public Service, says the national government is preparing a bill establishing the Technical and Vocational Education and Training Authority. According to him, the government has deployed and developed the bill qualifications framework from the level 1 up to level 10. He encourages the youth to enroll in vocational training to acquire skills and start their businesses. Meanwhile, Across South Sudan representative Maalmood said the organization is partnering with the government in the areas of education, labor, agriculture, and health. He said with funding from UNESCO, the organization managed to implement the technical and vocational training education activities in 7 counties, of which Rumbek Center, Rumbek East, Wulu, Ural West, Ural East, Awirial, and Chwebet is among them. Mr. Duku said technical trainings are very important and can change people's lives. He noted and pointed out that neighboring Kenya has developed its training or technical training and vocational education sector and graduated hundreds of thousands of skilled laborers who help in nation building. According to him, the training center or the vocational and technical training center has played a vital role in contributing to community development by producing middle-level human resources and also aligned students and industry needs. Young people in South Sudan make up to an estimated 72% of the population but face numerous challenges that limit their access to education and livelihood opportunities. The Minister of Youth and Sports, Dr. Joseph Gang Akej, has recently tabled National Youth Development Policy 2024 in Parliament, a key step towards a government-led youth empowerment. The policy initially drafted by the Ministry in 2013 was previously introduced by Parliament but sent back for review following the split of the Ministry of Culture, Youth and Sport. The policy aims to enable youth to contribute meaningfully to the nation's peace-building efforts and to protect them from various challenges including gender discrimination, abuse, violence and exploitation. It also focuses on fostering an environment where all young people, men and women, can realize their full potentials, contributing to a peaceful and prosperous South Sudan. The Federal Democratic Party, FDP, led by Gabriel Chang, has rejected claims made by the former Secretary General Jean-Claude Bishop of declaring himself as the party's chairperson. This development follows a split within the FDFP, with a group of dissident politicians declaring former Secretary General Jean-Claude Bishop as their leader. In a press briefing, Bishop announced the expulsions of Federal Democratic Party chairperson Gabriel Chang, who had previously removed him from the party in November 2024. In a press conference on November 30th,
the Federal Democratic Party Acting Secretary General Guy reaffirmed the party's commitment to unity and dismissed claims of internal division. He stated that the Federal Democratic Party has declared of confusion surrounding the expulsions of former Secretary General Johnson Bechok, who was dismissed due to repeated violence of party rules and misconduct. Dob explained that the decision to remove Bishop was not made lightly but was also essential to protect the integrity and unity of the party. He outlined that several actions that led to Bishop's dismission, including insubordinations, gross misconduct, and efforts to undermine party cohesion. One of the key issues Dob stated was the former Secretary General's disregard for directives from the Federal Democratic Party leadership and his failure to follow the party's code of conduct. Meanwhile, the Federal Democratic Party splinter group under Secretary General John Bishop said they have expelled Chairperson Gabriel Johnson because the actions were intolerable. Bishop said the entire Federal Democratic Party leadership and members